최근에 피넛버터 앤 젤리 샌드위치에 대해서 의문을 갖는 릴스를 봤는데 완전 동감하는 바였어요. 저도 어릴 때 그 피넛버터 젤리 샌드위치라는 그 말이 너무 좋긴 했는데 왜 잼을 젤리라고 하지? 그런 생각. 샤이스 너무 많이 있는데. 짜잔. 오늘은 10시부터 12시까지 학교가 있고 1시부터 출근을 해야 돼요. 바쁘다 바빠. 잠바가 가벼우니까 발걸음도 가볍다. 피곤하긴 한데 기분은 좋은 것 같아. 부끄러운데? 바이바이. 비오는 퇴근길. 향이 좋은데요? 누가 여기서 캠프파이어 하는 것 같아. 그런 향이 나는데. 아우. 집에 갑시다.
honestly, I think it could have been a little bit better. In a way, maybe like more icing with cream cheese. First sipping, I think it's pretty decent, well made. The bread is a little bit too thick for me now, but here it is. It's raining outside a little. Let's see. Now it's not raining that much. In this beautiful kitchen, I have my pizza ready. How amazing is this? 진짜 파는 피자 같은데?